What's up, everybody? I hope you all are doing fine. I am so pumped. By the way, this morning it's currently 9:49 a.m. Just about to head out. Today I get to take one of my bucket lists. As you all can tell from the title of the video, it's lesson 1, truck driving. A little background. So when I was young, we'd travel oftenly with my dad. We'd come to the city, buy stock, then get VIP seats in this FH Mitsubishi truck. Of course, the VIP is getting to sit with the driver. But then I was like 7 years old. I'd sit in between the driver and my dad, sandwiched there. And then the FH has a freno that helps in reducing the engine speed. The watu wa Kayole wanaweza kupea story about this. I guess that is when Kev Car Geek was born, and I fell in love with driving, and this is just me chasing that passion. We first passed by Pitan's office and then head to Kasa. I think the track is somewhere around Kasarani Stadium. Let's go. Sasa usifunge. Chini kufinya chini. Neutral. Neutral button. Kufinya. Engage ni huko pande ni neutral. Okay. Ndio hadi brake. Unavuta tu hivi. Weka direct. Okay. Hii ndio tunaita defrock. Defrock kama sema guys kuna follow sign defrock na kumegea hata miwili wakati kama umekwama mahali. Alafu ifai kuendesha nayo gari mahali tu umekwama ikitoka unaika off. Hii tunaita hill start unaondoka mahali kwa mlima. Sababu gari ina pedal clutch ina brake for 3 seconds to move to up from the stop. Accelerate. That's it. Ongeaza na ukipa horn mambo ya condition na 12 volts zipo za charge. Economy eco drive kinazifanya kazi. Traction ya gearbox sio kufinya consumption ya juu. Gari ende maana nasikia hapo imeenda juu. Inaongezea power. Si power tu, kuna power inaongeza, inadiria kuweka tu gear. Ya achieve your speed. Kile tumeanza sababu ya consumption ya mafuta, kuna mafuta zaidi. Ile sell off traction ya drift kama mguu moja na spin zaidi ya nyingine, inapoteza acceleration. Ndio. Wewe kuja kwa the same speed ya speed ya gari kumaliza kurudumu. Control iko hapa, limiter speedometer the same iko hapa, everything pale, gauge ya pressure ndio hapo hivyo. Zimeweka saa zote full, zote kuna pressure hapo. Pressure
kitu. Hii gari kila kitu hata ukitumia ni pressure. Umesikia ikirukaruka kila kitu ni pressure kwenye hii gari. Yeah. The rest kawaida tu. Hii ni RPM. Tunaweka na yeye gia tulikuwa tunafanya break. Mbele usiku mbele toa hadi break. Kuvuta mshika hivi. Mafuta tunaenda kaka. Kuna trip zako ine na nitakuongezea 5 siku ya kwanza. Iko automatic. Si break ni steering, kata steering kwako sasa. Tunahitaji break hapa. Hivi ni usika kuna mbili. Yesterday ended pretty unceremoniously. I think my instructor was in a bit of a hurry, so he just left and I didn't have an opportunity to do a proper conclusion. But my oh my, it was so fun, man. So guys, I have 20 lessons and I did one already, so 19 more left. I don't want to commit myself to having a video for every episode,
but I think I'm just going to drop random episodes all the way until lesson 20, so that at least you guys can see the progress that I'm making as time goes by. Right now I'm heading to Vince Auto Center. Vince Auto Center is just after you pass KU Referral Hospital, just before you get to Car West. There is Vince Auto Center there. It's a car garage, but they also sell and import new vehicles. They have a Golf R, a BMW M2, and an Audi A4 or A6, I'm not sure. But yeah, that's where I'm headed. I'm going to drop videos on these cars that I'm going to check out right now. I hope you enjoyed that video. Please subscribe, like, and share. Adios.